পিওর ফ্রুট পাল্প থেকে শতভাগ অ্যাসেপ্টিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রিজারভেটিভ মুক্ত ফ্রুটিকা মানে ফ্রুটসের গুডনেস। আর ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান চলে মাত্র 35 ওয়াটে, অ্যাডভান্স ইনভার্টার টেকনোলজিতে তৈরি, খরচ বাঁচে 65% পর্যন্ত। ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান ছড়ায় স্বস্তির সবুজ হাওয়া। বাবা এত এনার্জি! It's gone fine. This could be more than a run. They run hard, come back for the second. Yes, it's been a relentless supply of some quality bowling. Hardik Pandya's wicket was a bonus with the new ball. Bumrah chipped in. The spinners were always going to get wickets for the captains. So work cut out for Pakistan. Indeed, there is high quality here. The spinners generally super effective. Always hunting for wickets, bowling aggressively. Kuldeep Yadav especially always looking for the aggressive option, looking to get wickets. You can see it in his eyes, just his demeanor when he bowls. Oh, dropped. Good effort, both hands, but that was definitely a chance. Could have been the 5th wicket. Oh dear, he almost had it. Exactly what we're talking about. Always thinking wickets, always in the mix. It's a great effort, full stretch drive. Just not sitting in those hands. Actually overreached it. Now this has gone straight up. Another opportunity, another wicket here in the offing. Yes, taken. So Kuldeep Yadav drops a catch of his own bowling. The next ball, another chance is offered. Pakistan have now lost half their side for 64. Hassan Nawaz not taking the cue, and he needs to slow down perhaps just a little bit. Chose the aggressive option again. Flatter trajectory, top spinner, looking to hit the ball in the air. Naksar Patel takes an easy catch. This is regulation for him. Kuldeep gets his wicket. Pakistan are 64 for 5. মোটা গাঠিয়া বাদাম ও মুখরোচক সব উপাদানে রুচি চানাচুর অরিজিনাল মিক্স, চানাচুরের আসল স্বাদ। বাবা এত এনার্জি কই পাও? এই পাওয়ার চুমুকে অ্যাকশন। বিকাশে পল্লী বিদ্যুৎ বিল দিলে প্রথমবার 20 টাকা অফার। আজই বিল বিকাশ করুন। ওয়ালটন ইজ এ গ্লোবাল ব্র্যান্ড। ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনোভেশন নিয়ে ওয়ালটন এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে 50টিরও বেশি দেশে। ওয়ালটন, ঘরে ঘরে বিশ্বজুড়ে। Clear up, and they always put it. Clear up, clear up. Clear up, always put it. মেরে মিল্ক সোপার এর মিল্ক লোশন প্রতিবার গোসলের পর আমার ত্বক রাখে নরম ও মসৃণ। এভাবেই ভালোবাসার রঙগুলোকে আপন করে শুরু হোক এক রঙিন যাত্রা। 5000-এর বেশি শেডস নিয়ে এখন নতুন ফর্মুলায় নতুন প্যাকে এলো বার্জার রোবিয়া ল্যাক। থাকো রঙিন। Side will bowl some good left arm spin, a dangerous left hand batter as well. Kuldeep Yadav straight, and it's a big appeal again. Finger goes up again. Look pretty straight. They've reviewed it. We've seen a lot of reviews today, but this one is one that India might just win. We'll wait and see. He had no clue about that googly. Director, we have clear review for lead before. On field decision is out. I have checked the feet. It's fair delivery. Can we start with front on first? Forward, forward. Yes, that is appeared to be no bet involved. Let's confirm by outright. Forward, forward. Okay, no bet involved. Satisfied. Ball checking when ready. Pitching in line and picked in line.
Wicket is hitting. Stay with your original decision. Out. Stand by. You on screen signal now. He had no clue about the googly. First ball, didn't anticipate the fact that Kuldeep Yadav bowls the googly to the left-handers. He was on the button. From here we thought maybe it'll go outside the leg stump, but he has to go for a blob. পল্লী বিদ্যুৎ বিল দিলে প্রথমবার 20 টাকা অফার আজই বিল বিকাশ করুন। মোটা গাঠিয়া বাদাম ও মুখরোচক সব উপাদানে রুচি চানাচুর অরিজিনাল মিক্স চানাচুরের আসল স্বাদ। কাঠ ও পিভিসি ম্যাটেরিয়ালের সংমিশ্রণে তৈরি আইএফএল উডিটোর বাঁকা হয় না, ফাঁকা হয় না, আর ভাঙা এক কথায় অসম্ভব। আইএফএল উডিটোর কাঠের চেয়ে কঠোর। নায়াসিনামাইড ও স্যালিসাইনিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ যা ফেসে ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। প্রিমার্ক। জানতে পারলাম বাবার মাধ্যমে যে বিকাশে সেভিংস করা যায়। এটা সবথেকে ভালো লাগে যে কম অ্যামাউন্ট দিয়ে করা যায়। ক্যাশ আউট করতে গেলে কোনো চার্জ লাগে না। বিকাশ অ্যাপে ডিপিএস টাকা জমায় সারা দেশ। Walton Switch, stylish and elegant. মেরিন মিল্ক সোপ বার। এর মিল্ক লোশন প্রতিবার গোসলের পর আমার ত্বক রাখে নরম ও মসৃণ। Speed. But they can. It's Pakistan are 64 for 6, and Kuldeep is on a hat trick. Now he's had that experience before, not once but maybe twice. Here we go. Oh, well bowled. It was pretty straight and well done. The batter just kept a straight bat there. Had he played. Mojo introducing 300 ml fat can. Big can, bigger fun. এভাবেই ভালোবাসার রঙগুলোকে আপন করে শুরু হোক এক রঙিন যাত্রা। 5000-এর বেশি শেডস নিয়ে এখন নতুন ফর্মুলায় নতুন প্যাকে এলো বার্জার রোবিয়া ল্যাক। থাকো রঙিন। বিকাশে পল্লী বিদ্যুৎ বিল দিলে প্রথমবার 20 টাকা অফার আজই বিল বিকাশ করুন। মোটা গাঠিয়া বাদাম ও মুখরোচক সব উপাদানে রুচি চানাচুর অরিজিনাল মিক্স চানাচুরের আসল স্বাদ। টাইলসের বিকল্প হিসেবে ইজিলি ব্যবহার করুন পানি প্রতিরোধী ইউভি কোটেড ও ভার্জিন ম্যাটেরিয়ালে তৈরি কমফি ফ্লোর ম্যাট। মেঝেতে আধুনিকতার ছোঁয়া। Spin. Rob, that's a little surprising because it's not a team that's packed with right-handers. They aren't, but they're also a highly inexperienced side, Sanjay. And they have a lot. This is the wicket again. Pitched outside the off stump, almost in line with the stumps. Then coming back in, thought probably was a top spinner. Came inside the line actually as the ball pitched. They are a highly inexperienced side. They also have 5 openers in their top 7. Oh, this is close as well. Could be gone, and he is! He's given. Certainly will go up. But that looks flush to me. This is coming thick and fast. The fingers going up and the reviews after that. Never seen so many TV umpire director, you reviews have in played such review a for short league before. time. On-field decision is out. I have checked the feet. It's fair delivery. Can we start with front on first? Forward, forward. Appear to be no bait in wall. Let's confirm by Altrage. Roll forward, forward, forward. No bait in wall. Satisfied. Ball tracking when ready. Pitching in line, picked in line. Wicket is missing. Evoke your decision out, not out. Stand by. You on screen, Ruchi, signal now. He's had a couple that have not gone his way. That's Ruchira Palya Guruge with the arm, the ball sliding down the leg side. There you can see a desperate attempt from these Pakistani batters to get runs on the board and get them quickly, but every time they've tried that, they've lost a wicket.
They're not really thinking, are they, while they're batting? They need to get a respectable score, but it seems like they're imploding in their mind. And Aksar has again been on the money this match as well. Well, normally you don't get too much time in T20 cricket, but I think the big story and what I'm getting a sense of watching Pakistan in this match and in the last couple of years, a lot of the batters that come to this stage look like unfinished articles. It's almost like it's work in progress. And a lot of the learnings and improvements are happening while they're playing at the international level. It's that impression that I get when I watch them bat of late, as opposed to in the past when they're a top side in the world. Full shot. He's found the gap and he'll get 4 runs. Boy, they wanted it. 7 তো টাকা রাখি কিন্তু আবার উঠেই খাই ফেলাই, তারপর ভিডিও দেখে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট করে ফেললাম। বিকাশের মাধ্যমেই আমি টাকাটা ব্যাংকে জমাচ্ছি। বিকাশ অ্যাপে ডিপিএস টাকা জমায় সারা দেশ। স্পিড। ছোটবেলায় লোডশেডিং এর সময় তোমার হাত পাকার বাতাস থামতো না, এখন তুমি ঘুমাবে ক্লিক ফ্যানের বাতাস থামবে। ক্লিক রিচার্জেবল ফ্যান লোডশেডিং এ নিশ্চিত করে 3 ঘন্টা ব্যাকআপ। ক্লিক রিচার্জেবল ফ্যান, অবিরাম প্রশান্তির হাওয়া। এলো নতুন সার্ফ এক্সেল টার্বো ক্লিন টেকনোলজি যুক্ত, যা 100 কঠিন দাগ দূর করে এক ধোয়াতে। এখন নতুন মোড়কে ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান চলে মাত্র 35 ওয়াটে। অ্যাডভান্স ইনভার্টার টেকনোলজিতে তৈরি, খরচ বাঁচে 65% পর্যন্ত। ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান ছড়ায় স্বস্তির সবুজ হাওয়া। মেরে মিল্ক সোপার এর মিল্ক লোশন প্রতিবার গোসলের পর আমার ত্বক রাখে নরম ও মসৃণ। নিউ লুক আর ইমপ্রুভ টেস্ট নিয়ে এলো কফি হাউস 3-in-1 মাত্র 10 টাকা। ফুড প্যান্ডায় ডিম নামে পাচ্ছেন 125 টাকা ছাড়। কেএফসি, পিৎজা হাট, কাচ্চি ভাই, সুলতান টাইম, চিলক্স ও আরো অনেক অপশন only on Food Panda. A wicket virtually every second over. Kuldeep Yadav, his third. He just gets these crazy numbers these days, Kuldeep Yadav. 4 wickets for 7 runs last game. He's got 2 wickets for 5 runs so far. He is an absolute gun. For me, seems like he's got the mindset of a Shane Warne when he bowls. Always looking for wickets. Just come across. Unassuming reverse sweep in the gap. A good stop there from Bumrah. And do a little bit of work to get down. Saved a couple of runs for sure. I tell you what, Bumrah has been a panther at point. He certainly has tonight, hasn't he? To catch the first ball. Great stop that from Jasprit Bumrah. Right on the money. Took an important catch. The first wicket was Bumrah taking a catch at point. This was a great stop, so India found a very good point fielder. Find the fielder there. Shivam Dubey. Doesn't seem like the Pakistani batters are thinking through as to how they're going to get to a respectable score here. Like they're just taking the aggressive option, thinking in one gear. There's no one really looking to just hold one end up, build a mini partnership. Alluding to your point that you made earlier, that probably comes with experience. He didn't pick that one. That was the quicker delivery. Yeah, eat the humble pie. I know you can start off thinking ultra aggressive. I know that's the team approach these days, but when things like this happen with Kuldeep Yadav, the way he's bowling is in the player's spotlight, just have to review and be a little pragmatic and realistic about what's happening out there. You're right, they're just thinking boundaries to score runs. Another miss. And having said that, picking ones and twos as well when you have single saving fielders is not as easy as one thinks. And it's different from league or franchise cricket, isn't it? Like at that level, you will get a few boundaries, you will, can take the aggressive option quite consistently, but at the international level, you've got to be a little bit more pragmatic about how you approach batting, because the quality of bowling has also
top quality. You see that with a lot of teams. Afghanistan, Bangladesh, uber aggressive without thinking through. Oh, that's a good shot. It's in the gap. And we get boundary. Finishes off the over with a 4. Good shot from Fahim. স্পিড এলএমই সার্টিফাইড বিশ্বসেরা কপারে তৈরি ওয়ালটন কেবলস যা আপনার স্থাপনাকে রাখবে সব সময় নিরাপদ। ওয়ালটন কেবলস, নিরাপদ আগামীর সংযোগ। টিফিন খেতে হয় না কারো লেট, যেদিন থাকে টেস্টিং সল্ট মুক্ত দারুণ স্বাদের চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস। সবার জন্যই ভালো চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস। Clear up, and they always purpure. Clear up, clear up. Clear up, always purpure. বিকাশে পল্লী বিদ্যুৎ বিল দিলে প্রথমবার 20 টাকা অফার। আজই বিল বিকাশ করুন। এই অবস্থায় পড়তে না চাইলে ব্যবহার করুন রেইনবো ড্যাম প্রোটেক্টর। ইলাস্টোমের ইমালশন ঢাকায় দেয়াল থাকে ড্যাম প্রুফ রেইনবো পেইন্টস। Oh dear. They've been so good, the Indian spinners. They've just attacked the stumps, and no wonder there have been so many leg before shouts and reviews after that. Very uncomplicated, isn't it? It's just bowl stump to stump. The batters anyway aren't sure about what you're bowling to them, so you keep them guessing. Even the aggressive options taken in doubt, not with conviction. So the outcomes always favor you as a bowler, which is pretty cool when you watch these youngsters bowl. Arun Chakravarti, Akshar Patel, and you can see it in their demeanor. They're going about their business really calmly. Yeah, that wicket of Fakhar Zaman was an example of Akshar just being this very superior sort of opponent in that battle. Just saw him advancing, bowled it a little wider. So maybe quickly we could delve a little deeper into this attacking approach. Sometimes if you just don't have the ability to attack, a quality bowling attack, it's almost suicidal to keep doing that. It certainly is. In fact, I think when you look to be uber aggressive, you're not staying in the present. You're just looking at outcomes. You're seeking outcomes. You're not seeking to stay in the process and play to the merit of the ball. The more you give yourself a chance to play to the merit of the ball, the more you give yourself a chance to actually score boundaries consistently, which a lot of these other teams are not doing. Welcome runs, maybe some bat on that one. Hardik Pandya will get around it. Slightly slow outfield, which is great for the bowlers. Quick arm that from Hardik. Yeah, if you have to attack and be consistent, and for that to become a winning formula, inherent ability is also very important. Now these are Indian spinners tonight. You can see the wicket balls. A couple close to the stumps, couple a little wider. They have been on the button there. Everything has been on the stumps. Again, they're just looking to smash it here, Sanjay. They're not thinking about, hitting the ball well, timing it well. And you've seen that from ball one with a lot of these teams in the Asia Cup so far. So watch that there. Always within the line of the stumps. Most of those balls there. And the ones that you see are slightly wider of the stumps are, the idea was to bowl in the stumps and maybe some kind of advancement from the batter that got them to change the line, especially Akshar. Oh dear. Another wicket in the offing. Varun prefers to stay straight no matter what. 16 overs. Introducing 300 ml Fat Can. Big Can, bigger fun. এই অবস্থায় পড়তে না চাইলে ব্যবহার করুন রেইনবো ড্যাম প্রোটেক্টর। ইলাস্টোমের ইমালশন ঢাকায় দেয়াল থাকে ড্যাম প্রুফ রেইনবো পেইন্টস, কালার অফ জয়। নতুন সানসিল্ক ব্ল্যাক শাইন ভিটামিন সি ও ই গুণে চুলে দেয় ঝলমলে কোটিং। আর গ্লাস শাইন, ঝলমলে শাইন করো, গ্লাস শাইন করো। এই যুগেও সাধারণ ফেস ওয়াশ, তাহলে নাও 4-in-1 ফেস ওয়াশ, নায়াসিনামাইড ও স্যালিসাইলিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ, যা ফেসের ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। লিলি 4-in-1 ফেস ওয়াশ। এসে গেল নতুন রিন অ্যাডভান্সড। এতে আছে প্রো সিএস টেকনোলজি,
যা কাপড়কে রাখে নতুনের মতো উজ্জ্বল। ওয়ালটন ইজ এ গ্লোবাল ব্র্যান্ড। ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনোভেশন নিয়ে ওয়ালটন এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে 50টিরও বেশি দেশে। ওয়ালটন, ঘরে ঘরে বিশ্বজুড়ে। কাঠ ও পিভিসি ম্যাটেরিয়ালের সংমিশ্রণে তৈরি আইএফএল উডিটোর বাঁকা হয় না, ফাঁকা হয় না, আর ভাঙা এক কথায় অসম্ভব। আইএফএল উডিটোর, কাঠের চেয়ে কঠোর। স্পিড। Tries his luck with a hit down the ground. Hardik takes it. The catching has been excellent. Top draw. So has the bowling. Yes, tossed the ball up just a little bit away from the arc of the bat. Very clever this again from the Indian spinners, recognizing that the Pakistani batters will go for the big hit. He's bowled it a little bit wide, you can see that, and the wrong one as well. So getting the bottom of the bat. Very good catch this, very good catch. He had to cover a lot of ground and then took the catch with his fingers pointing skyward. He's got a very safe pair of hands. It's Hardik Pandya. And that's a well set run gone for 40. সিনামাইড ও স্যালিসাইনিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ যা ফেসের ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। প্রিমার্ক। ওয়াও, সুগন্ধ তো ভালো। নতুন সাবান। হ্যাঁ, নতুন লাইফ বয় এখন আরো ভালো সুগন্ধ আর দেয় জীবাণু থেকে সুরক্ষা। প্রাণ ইউএইচটি মিল্ক, শুদ্ধতায় ও মমতায় সবসময় সেরা স্বাদে। এভাবেই ভালোবাসার রংগুলোকে আপন করে শুরু হোক এক রঙিন যাত্রা। 5000-এর বেশি শেডস নিয়ে এখন নতুন ফর্মুলায় নতুন প্যাকে এলো বার্জার রোবিয়া ল্যাক। থাকো রঙিন। আমিও তো টাকা রাখি কিন্তু আবার উঠেই খাই ফেলাই। তারপর ভিডিও দেখে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট করে ফেললাম। বিকাশের মাধ্যমেই আমি টাকাটা ব্যাংকে জমাচ্ছি। বিকাশ অ্যাপে ডিপিএস টাকা জমায় সারা দেশ। Clear up, হাতে always ফুরফুরে। Clear up, clear up. Clear up, always ফুরফুরে। ফুড ব্র্যান্ডের ডিম নাওয়ে পাচ্ছেন 125 টাকা ছাড়। কেএফসি, পিৎজা হাট, কাচ্চি ভাই, সুলতান স্টাইল, চিলক্স ও আরো অনেক অপশন অনলি অন ফুড প্যান্ডা। এই অবস্থায় পড়তে না চাইলে ব্যবহার করুন রেইনবো ড্যাম প্রোটেক্টর। ইলাস্টোমের ইমার্শন থাকায় দেয়াল থাকে ড্যাম প্রুফ রেইনবো পেইন্টস, কালার অফ জয়। Kuldeep Yadav with a slip in place. Lovely again. Another dot ball. 55 dot balls they've played, Pakistan. And they've lost wickets as well, so one can understand. Shaheen Shah Afridi, well, he announces himself. Slog sweep into the stands. And that's a very good hit. Ball tossed up by Kuldeep, inviting the big hit. We all know that Shaheen Shah Afridi can tonk the ball. Big, tall guy, clearing his front foot. And what a connection. What a connection. Look at that. Sweetly off the middle into the stands. Flatter googly attacking the stumps. Got a very well disguised googly. Kuldeep Yadav. Indian spinners have been absolutely terrific. A change of angle. He goes round the wicket now, trying to get that LBW in play. Getting the feel right. He's got that deep square leg now inside the circle. More protection deep mid wicket wise. This gets off strike as well as Shaheen Shah Afridi. Well, this is the wicket of Farhan, who was batting so well off the bottom edge of the bat. That's why there was no carry. But an excellent catch that from Hardik Pandya. 3 wickets for Kuldeep now. He's got 1 ball left.
Catching has been superb, as you would expect from India. Kuldeep now. Fahim Ashraf goes back, defended. That is an excellent spell from Kuldeep Yadav. কি সাবানের থেকে আলাদা? আপনার সাবান আর ডাভ নিন। একদিকে সাবান দিন আর অন্যদিকে ডাভ। সাবানের দিকটা রুক্ষ লাগে আর ডাভের দিকটা নরম ও কোমল, কারণ ডাভ সাবানের থেকে আলাদা। এর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম দেয় নরম, কোমল ও উজ্জ্বল ত্বক। তফাৎটা বুঝতে আজই ডাভ ব্যবহার করুন। Mojo introducing 300 ml fat can. Big can, bigger fun. এই যুগেও সাধারণ ফেস ওয়াশ, তাহলে নাও 4-in-1 ফেস ওয়াশ, নায়াসিনামাইড ও স্যালিসাইলিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ, যা ফেসের ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। লিলি 4-in-1 ফেস ওয়াশ। ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান চলে মাত্র 35 ওয়াটে। অ্যাডভান্স ইনভার্টার টেকনোলজিতে তৈরি, খরচ বাঁচে 65% পর্যন্ত। ওয়ালটন বিএলডিসি ফ্যান ছড়ায় স্বস্তির সবুজ হাওয়া। বড় ভাই, হাউ খাওয়ার স্বভাব বাদ দেন, 1 নম্বর নেটওয়ার্কে চলে আসে। গাড়িতে, বাড়িতে, চলতি পথে কল আর নেট দুইটাই ভালো চলে 1 নম্বর বান্ডেলে। Last 18 legal deliveries remain. How much can Pakistan muster? Oh, beaten. Very difficult to pick, especially for lower order batters. Yes, he's bowled 9 dot balls out of the 19 deliveries that he's bowled so far. 9 dot balls to Varun Chakravarti. That's been the problem for Pakistan. They've just not been able to fathom what the Indian spinners are doing. That's the way, hits it and sails over. The connection's very good. Deep fielder was in business, but Shaheen Shah Afridi delivers another 6. Another fine shot. If in the previous over from Kuldeep, he hit it over long on and mid-wicket, this time he's made a bit of room for himself, gone down to the leg side and hit it over long off. Another fine connection. Shaheen Shah Afridi, a couple of big hits, Pakistan just rallying. And they muster up something. Round the wicket now. And they muster up something. Round the wicket now. The ball is close to the bat. The gloves can be confirmed by Al-Traid. Roll forward, forward, forward. Straight line, forward, forward, forward. No batting gloves involved. Satisfied. Ball tracking when ready. Ruchi, stand by. You on screen signal now.
প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কিট? Nicely played, Sufyan Mukim. It's off the mark, but Pakistan, just as they look as if they'll build a partnership, another one bites the dust. I think Pakistan will need Shaheen to be on strike for the remainder of their innings. Hakeem doing the smart thing, taking a single, giving Shaheen Afridi the strike. 14, 2 sixes in that 14. Strike rate of 200 at the moment for Shaheen Afridi. Runs it into the leg side, will keep strike. 18 done, 19. প্রতিদিনের রোদে মুখে পড়ে স্পট আর ত্বক হয়ে যায় মলিন। রোদ থেকে আমরা বাঁচি এভাবে, কিন্তু আসলে বাঁচা উচিত এভাবে। নতুন গ্লো অ্যান্ড লাভলি ব্রাইটেনিং সানস্ক্রিন, মাত্র 2 আঙ্গুলে রোদকে ব্লক করো। SPF 50 রোদ থেকে দেয় 99% পর্যন্ত প্রোটেকশন, আর ভিটামিন সি সিরাম ত্বককে করে ভেতর থেকে ব্রাইট। রোদ ব্লক করো, প্রতিদিন গ্লো করো। নতুন গ্লো অ্যান্ড লাভলি ব্রাইট ইউভি ডুও সানস্ক্রিন। প্রাণ পটাটা চিপস নাকি বিস্কিট? এটা কি এটা? বাছাই করা আলু আর স্পাইসি সিজনিং এ প্রাণ পোটাটা চিপস নাকি বিস্কিট খেয়ে বুঝে নাও। স্পিড, মোটা গাঠিয়া বাদাম ও মুখরোচক সব উপাদানে রুচি চানাচুর অরিজিনাল মিক্স, চানাচুরের আসল স্বাদ। পিওর ফ্রুট পাল্প থেকে শতভাগ অ্যাসেপ্টিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রিজারভেটিভ মুক্ত ফ্রুটিকা মানে ফ্রুটসের গুডনেস। আর Now, terrific, starts off with the Yorker. Bowled 3 overs up front. Very rarely does Bumrah bowl 3 overs up front, but the spinners did not disappoint at all. Oh, they didn't, and Kuldeep Yadav was the pick of the bowlers, taking 3 wickets for just 18 runs. Got big wickets as well. Clever bowling wide outside the off stump so that the batter would not be able to swing the bat freely. Now a no ball. That's a rarity from Bumrah. Oh, very, very tight, but slightly over. Sufyan Mukim, what can he do? Oh, beautiful. Backs away and drills it down the ground. Lovely shot. Very, very good shot. Bumrah didn't get that Yorker right. There was always going to be a free hit, of course, because of the no ball. And the batter was going to swing at it. But there you can see, didn't get that Yorker right. That's a lovely shot. Got ball and beautifully played through the offside, backing away, and he gets it to the fence in a jiffy. Bumrah has bowled 13 dot balls, but he's also conceded a couple of sixes, and now 2 back-to-back boundaries. He bowled that short, and once again, Hakeem just making a little bit of room for himself. That's good batting. Partnership 12 of just 5 deliveries. It's back to the Yorker this time. Just a single, but Pakistan will take every single right now. They'll want to have something to bowl at. Yes. They've had 59 dot balls. That's almost 50% of their quota. 120 deliveries. That's not what you want. That is the reason the scoreboard reflects 110 for 8, 59 dot balls in that.
The boundary option. But not when Bumrah gets it absolutely spot on. Good comeback, very good comeback after those two back-to-back boundaries by Jasprit Bumrah. Fires in the Yorker at the pads, cramping Shaheen Shah Afridi for room. Pakistan, the lowest total against India in T20Is, 83 at Mirpur, 113 New York, 128 Colombo. Playing a miss. And 7 deliveries remain. Can Pakistan get what the batter is looking to do, and having seen him move away to the leg side and not connecting, this time he anticipated that he would look to play the scoop, go outside the off stump, and that's where he got his ball right on target, knocking back the leg stump. 9 down for 111 now. Hakim gone for 10 off 6. সসের মাখামাখি টেস্ট নুডলসকে করে তোলে আরো ইয়ামি আরো জোস। তাজা পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপি কম্বিনেশনে প্রাণ সস সসের বস। পিওর ফ্রুট পাল্প থেকে শতভাগ অ্যাসেপ্টিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রিজারভেটিভ মুক্ত ফ্রুটিকা মানে ফ্রুটসের গুডনেস। আর ফুড ব্র্যান্ডের ডিল নাও পাচ্ছেন 125 টাকা ছাড়। কেএফসি, পিৎজা হাট, কাচ্চি ভাই, সুলতান স্টাইন, চিলক্স ও আরো অনেক অপশন অনলি অন ফুড প্যান্ডা। ওয়াও, সুগন্ধ তো ভালো। নতুন সাবান? হ্যাঁ, নতুন লাইফ বয় এখন আরো ভালো সুগন্ধ আর দেয় জীবাণু থেকে সুরক্ষা। আমাদের আলোর ভুবন প্রতিনিয়তই আলোকিত হচ্ছে ওয়ালটন এলইডি লাইটের আলোয়, যার মাধ্যমে নতুন দিশায় ছুটে চলছি আমরা অবিরাম। নায়াসিনামাইড ও স্যালিসাইনিক সমৃদ্ধ লিলি ফেস ওয়াশ যা ফেসের ডেড স্কিন সেল দূর করে দেয় দ্বিগুণ ফাস্টার ব্রাইটেনিং। প্রিমার Final over. Swing and a miss, slow one. Jasprit Bumrah bowling the last ball of his quarter. Gets it bang on target, anticipating that he would move to the offside and look to scoop the ball. It goes outside off stump and it's been pumped. That has gone a long, long way. A terrific hit. Length ball. And Shaheen Shah Afridi, who's already hit 2 big sixes, hits another one. In the slot. Gets it connected and it goes the distance. Looking the ball, the slower delivery, a little bit wide. Shaheen Shah Afridi in T20Is hits more 6s than 4s. 18 6s and just 12 4s. Where does Hardik go? Goes full and it's hit again, and that has also sailed away. Back-to-back 6s. Well, that is what Pakistan needed. Finishing with a flourish. Shaheen Shah Afridi deserves a promotion the next time because he's showing what needed to be done. You've got to be able to swing the bat fearlessly like he's doing now. Suryakumar Yadav also appreciating that shot. Was a full toss, all right, but it still had to be put away. The first time in this innings there's been a mini conference
Well, Shaheen Shah Afridi has been able to hit consecutive sixes now, 123. Can he get Pakistan over 130? Can he hit another couple of boundaries? Still over the wicket. Hardik into the pitch. And Shaheen Shah Afridi has made an impact. We thought he would do with the ball, he might well do, but the bat has talked. That was the first of his sixes, big one. Then making room and hitting it over long off. This one long on, and then this full toss again. He deposits it into the crowd at long on. Massive, massive sixes. Goes into the pitch slow, that is in the air, there's just a chance. Oh, almost brilliant effort. Tilak Verma running full tilt, almost pulled it off. With 2 runs to Shaheen. Great fielding effort. Very good fielding effort. Even at this stage in the final over, India looking to get a wicket, not looking to save the run. Bowls a slower bouncer. Look at him, look at the effort. That would have been a fabulous catch if he'd been able to hold on to it. Highest score in T20Is for Shaheen. Last delivery. Walks across, Q ends it. He will come back for the second. And will make it. Shaheen Shah Afridi. He remains not out on 33. And because of him, Pakistan in the end rally to 127 for 9. Very good effort that by the Indians, restricting Pakistan to 127. And thanks to Shaheen Shah Afridi, they've got there. Without his 33 of just 16 deliveries with a strike rate of more than 206, Pakistan would have struggled to get to maybe even 100. So well did the Indian spinners bowl. Varun Chakravarti 4 overs, 24 runs. Kuldeep 4 overs, 18 runs and 3 wickets. Akshar also 18 runs and 2 wickets. So the spinners really strangled the Pakistani batting lineup till Shaheen Shah Afridi came in and scored those 33 runs. Four sixes for Shaheen Shah Afridi, but Pakistan winning the toss, batting first. Pakistan had it really tough. Started off with wickets up front, and then the spinners came to the party. Saibzada Farhan 40 of 44, but Shaheen Shah Afridi at the back end 33 of just 16, and he propelled Pakistan to 127. At one stage it looked as if they won't even get to 100, but it was brilliant hitting, but the spinners absolutely brilliant. They bowled really well. 18 runs and 3 wickets. That is the first wicket that he got. And second one, didn't pick that googly, was out LBW. The ball would have hit the leg stump, and then cleverly bowling wide. And a very, very fine catch that by Hardik Pandya. Hardik Pandya wicket, Jasprit Bumrah too, but really was the spinners. 1 for Chakravarti, 3 for Kuldeep Yadav, and 2 for Akshar Patel, who I thought bowled magnificently as well. Back of length, very consistent. Akshar Patel also bowled his 4 overs for 18 runs. And he took 2 wickets. This is Fakhar Zaman. Again, I think the ball probably hit the bottom of the bat, not quite of the middle of the bat. And then the Pakistani skipper, he was really struggling. 3 runs of just 12 deliveries. The ball very straight and just held their length. It's very difficult to get away.
Fantastic bowling from the spinners, and that has meant that even though Pakistan won the toss, India won't have to chase too many. So we'll take a little break, but when we come back, it will be India who will need to score 128 of their 20 overs.